Hi all, welcome to Learn with RA யூடியூப் சேனல். நான் தான் உங்களோட அபி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கிளாஸ் 6th சயின்ஸ்ல இருந்து ஒரு சாப்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சாப்டருக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வைக்க போகிறேன். ரெக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு மார்னிங்கோ இல்லை ஆஃப்டர்நூனோ இல்லை நைட்டோ இந்த வீடியோ எப்போ பார்க்குறீங்களோ அதுக்கு இம்மீடியட் பிஃபோரா, அதாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட்டீங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் என்ன சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா, ப்ரீவியஸாக இட்லி சாப்பிட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களோட ஃபுட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன சாப்பிட்டோங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுத்த நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு பதில யோசிச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் இட்லி சாப்பிட்டேனா, இப்போ இந்த இட்லி எனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சிச்சு? இல்ல இட்லின்னே வச்சுக்க வேணாம். நம்ம பொதுவா சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு நமக்கு எங்க இருந்து வருது? எக்ஸாக்ட்லி பிளான்ட்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கும். கரெக்டா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் வி ஹேவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் திஸ். பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராசஸ் மூலயமா வி வில் பி கெட்டிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் அது மார்க்கெட்டுக்கு போவோம், மார்க்கெட்ல இருந்து வி வில் பை. இதெல்லாமே நம்ம 4th 5th கிரேட்ல படிச்சிருப்போம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் 6th ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இதுதான். ஃபுட் எங்க இருந்து வருது? ஃபுட் வேர் டஸ் இட் கம் ஃப்ரம்? ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ ஆல் டு கன்சிடர் த ஃபுட் தட் யூ ஹேவ் ஈட்டன் ஜஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் அகோ. ஸோ நான் இட்லி சாப்பிட்டேன்னு சொன்னேன்னா, ஆல் ரைட். ஓகே, இட்லி அப்படிங்கிறது ஒன் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட். கரெக்டா? இட்லி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒன் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட். கேன் ஐ சே இட் லைக் தட்? இட்லி இஸ் ஒன் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியுமா? எஸ், ஐ கேன் சே தட். இட்லி இஸ் ஒன் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட். அந்த மாதிரி எனக்கு என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்கு ஃபுட்லயே? ஐ ஹேவ் சப்பாத்தி, தென் வாட் எல்ஸ் ஐ ஹேவ்? உப்மா, போஹா. கரெக்ட், ஐ ஹேவ் உப்மா, போஹா. தென் வாட் எல்ஸ் ஐ ஹேவ்? பொங்கல், biryani. All these are some varieties of food, isn't it? Okay, let's take an easiest one. Okay, let me take a very easiest one. That is, I'm going to consider idli itself. ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில் நான் தானே சாப்பிட்டேன், ஸோ இட்லியே எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு காலையில் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்களோ யூ கேன் கன்சிடர் தட். ஆல்ரைட், யூ கேன் டேக் தட் as an எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நவ் டெல் மீ, இட்லியை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும்? வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ ரெக்வயர் டு மேக் திஸ் இட்லி? ஆர் லெட் மீ கீப் இட் அஸ் இட்லி பேட்டர். கண்டிப்பா இட்லி எனக்கு இட்லி பேட்டர் இருந்தால் தான் வரும். பேட்டர் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ ஃப்ளார் ஆர் மிக்சர் தட் ஐ வில் ப்ரிப்பேர் டு மேக் திஸ் இட்லி. இட்லி மாவு, அதை தான் வி வில் கால் இட் அஸ் பேட்டர். ஓகே, நவ் கம்மிங் டு த பாயிண்ட். இப்போ இந்த இட்லி பேட்டரை செய்யறதுக்கு எனக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும்? வாட் டு ஐ நீட்? ரைஸ், தென் உருத் தால். உருத் தால் அப்படிங்கிறது உளுத்தம்பருப்பு. தென் வாட் எல்ஸ்? வாட்டர். Then what else I require? Salt, a little bit of salt. So these are the things that I require to make an idli batter. அதே மாதிரி யூ கேன் திங்க் ஃபார் யோர் ஃபுட். ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்களோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண எனக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும்? லெட்ஸ் டேக் another எக்ஸாம்பிள். சப்பாத்தி. ஸோ சப்பாத்தி ப்ரிப்பேர் பண்ண எனக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும்? ஐ நீட் வீட் ஃப்ளார், ரைட்? ஐ நீட் வீட் ஃப்ளார். Then what else I need? Salt, water, right? These are the things that I require to prepare this food. Okay, திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? ஒரு காமன் நேம் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு வாட்டியும் we can't say these are the things that I require to make this food, these are the things that I require to make this foodன்னு நான் லென்த்தியாக சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா வாய் வலிக்குமா வலிக்காதா? இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தாப்புல நான் ஒரு காமன் நேம் கொடுக்கணும்னா நான் என்ன நேம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது தான் எனக்கு இந்த பேர் வந்தது. தட் இஸ் இன்கிரீடியன்ஸ். ஸோ
the items that is needed to prepare a food or needed to prepare a dish, that is called as ingredients. இப்போ இந்த இட்லி பேட்டரை எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்பட்டது? ரைஸ், உருட்டால், வாட்டர், சால்ட். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன சொல்வேன்னா ingredients to prepare idli or ingredients for making idli. அதே மாதிரி wheat flour, salt, water, இதெல்லாம் நான் என்னன்னு சொல்வேன்? Ingredients to prepare a chapati. ஓகே, லைக்வைஸ் இன்னைக்கு நீங்க சாப்பிட்ட ஃபுட் ஐட்டத்துக்கு இன்கிரீடியன்ஸ் எழுதுங்க. பொங்கல் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா what are all the ingredients that is required to make this பொங்கல்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? what are the things that is needed to make this பொங்கல்? Okay, that is what we call it as ingredients. Alright, so இந்த சாப்டர்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் ingredients. ஓகே, அடுத்து sources of food. அதாவது இந்த ஃபுட் எங்க இருந்து வரும், எங்க இருந்து எனக்கு கிடைக்குது. ஃபுட் எங்க இருந்து கிடைக்குதுன்னா, டு பி மோர் ஸ்பெசிஃபிக், இந்த ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்கிரீடியன்ஸ், ஐட்டம்ஸ் எனக்கு எங்க இருந்து கிடைக்க போகுது. தட் இஸ் த மெயின் திங் ஐ ஹாவ் டு நோ. கரெக்டா? ஸோ லெட் மீ டேக் தட் இட்லி இட் செல்ஃப். இட்லியை எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் தேவைப்பட்டிருக்கு. தட் இஸ் ரைஸ் அண்ட் உருத் தால். ரைஸ் அண்ட் உருத் தால், உளுத்தம் பருப்பு. ஓகே, ஸோ இந்த ரைஸ் அண்ட் உருத் தால் எனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சிருக்கு? Where do I get this rice and urad dal from? Obviously from plants. Correcta? I'll be getting this from where? Plants. Isn't it? So major source of food அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து it will be definitely plants. One thing, it will be definitely plants. ஓகே, ஸோ பிளான்ஸ்லேருந்து தான் எனக்கு ரைஸ் கிடச்சிருக்கு. அதாவது பேடி ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேடி அப்படிங்கிறது நீட்டமாக ஒரு செடி இருக்கும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பிளான்ட், க்ராப்னுமே சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பிளான்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய சீட்ஸாக கிடைக்கிறது தான் இந்த ரைஸ். ஸோ பேடி ஃபீல்டு அப்படிம்பாங்க. வயல் இருக்கும்ல, ரோஸ் அண்ட் ரோஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ், அதுதான் ஃபீல்டும்பாங்க. ஸோ அதில் எனக்கு ரைஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி உருத்தாலும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ உருத்தால், ரைஸ் எல்லாமே I'll be getting it from plants. ஓகே, பிளான்ஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் எனக்கு கிடைக்குமா? வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணியா இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ சிக்கன் பிரியாணி அப்படின்னா the ingredients, main ingredients that is required to make this chicken biryani would be a chicken. அப்ப chicken, where do I get this chicken from? Chicken itself is an animal. கரெக்டா? அப்ப what is my next source of food? It is animal. Okay, so source of food in பார்த்தோம்னா it can be either plant or animal. ஸோ பிளான்ஸ்லேருந்து எனக்கு கிடைக்கலாம் ஆர் அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கலாம். ஸோ அனிமல்ஸ் அப்படின்னா சிக்கன், மட்டன், ஃபிஷ், இதெல்லாம் நான் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆப்வியஸ்லி வி ஆர் ஈட்டிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், ரைட்? சிக்கன், ஃபிஷ், மட்டன் இஸ் nothing but from goat. So these are the sources of food. Now I'm going to give you all a task. என்ன task அப்படின்னா, you're going to take a neat sheet of paper. Okay, either it can be from your rough note or anything it can be, just you want to write it out. So இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, you can write the food item. Okay, write the food item. Say what have you eaten today morning or yesterday or day before yesterday, whatever food items you have eaten or whichever you like. So அதை நீங்க list பண்றீங்க. Okay, list all the food items. Then write the ingredients that is required to prepare these food items. Okay, write the ingredients that is required to prepare this food item, and then you're going to write down the sources of that ingredients as well. Plant la irundhu kedachirukna plant, animal la irundhu kedachirukna animal, like that.
Okay, let me take an example. Let me take an example and help you all with this activity. So this is how you have to proceed with your activity. So what is that? So first நான் ஒரு food item எடுத்து பண்ணி காட்டுறேன். அதே மாதிரி you can try it for variety of food items. Alright, so let me take கீர். கீர் அப்படிங்கிறது it's nothing but ஒரு பாயாசம் மாதிரி தான். ஓகேங்களா? இந்த பாயாசம் சேமியா பாயசமா இருக்கலாம், இல்லாட்டி பால் பாயாசம், இல்லாட்டி அரிசியில பாயாசம் பண்ணுவாங்கல்ல. ஸோ மோஸ்ட்லி அரிசியில பண்ணக்கூடிய பாயாசத்தை தான் கீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஓகே, ஸோ இதை தான் நம்ம கீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லெட் மீ டேக் திஸ் கீர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். Okay, so it can be made from anything, like சேமியா or ரவா or anything. பட் கீர் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி ரைஸ்லேருந்து பண்ணுறது தான் கீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ கீர் எனக்கு பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை? இட்ஸ் பேசிக்கலி பாயசம் மேட் அவுட் ஆஃப் ரைஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரைஸ் எனக்கு தேவைப்படும். Okay, what are the ingredients? What are the items that I require to prepare this kheer? I would require rice, then milk, then sugar, then water சேர்த்துக்கலாம். then liquid வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. So these are the major things that is required to make this kheer. So let me call these as ingredients. Now, rice எனக்கு எங்க இருந்து வருது? Where do I get this rice from? Where do I get this rice from? Plants, right? I get this rice from plants. Alright. Sugar எனக்கு எங்க இருந்து கிடைக்குது? Sugar also I get it from plants தான். Sugar அப்படிங்கிறது சுகர் கேன்ல இருந்து பண்ணுவாங்க. சுகர் கேனை நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடியது தான் sugar. Okay. Water அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் சோர்சஸ் abundant in earth. Next, milk. Milk நான் என்னன்னு சொல்றேன். Where do I get this milk from? I will get milk from animal, right? It's an animal product. It's an animal product. What is meant by animal product? அனிமல்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய மில்கை, அதாவது அனிமல்ஸ்ல இருந்து எனக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்குதோ, வாட் ஆர் தி திங்ஸ் தட் ஐ கேன் கெட் ஃப்ரம் அனிமல், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அனிமல் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஐதர் மை சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் கேன் பி த அனிமல் இட் செல்ஃப் ஆர் த அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, it can be either animal itself or the items that I can get from animals. Okay, so it's basically nothing but animal product. Okay, va? It's nothing but animal product. So next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, something related to this animal product தான். Plant part and animal product as food. Plant part and animal product as food. What is this plant part அப்படின்னா, இப்போ இந்த ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐ சைட் இட்ஸ் சீட் ஆஃப் தட் பிளான்ட். கரெக்டா சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ரைஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய சீட் தான். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து இது எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். காலிஃப்ளவர் இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ ஃப்ளவர் ஆஃப் த பிளான்ட், isn't it? ஸோ பிளான்ட் பார்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பிளான்ட் பார்ட்ஸுக்கு வரும். ஸோ பிளான்ட் பார்ட்ஸ் அப்படின்னா வாட் ஆர் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ்? வாட் ஆர் த வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் தட் வி ஹேவ்? Yes, what are the various parts of plants we have? It can be either flower or fruit, seed. ஃப்ரூட்டுக்குள்ள இருக்கும்ல கொட்டை, seed, stem, leaves. Then what else can be? What else can be the part of? Yeah, what else can be the part of plants? It can be either flower or fruit or seed, leaves, stem.
root, இது எல்லாமே நான் parts of plants அப்படின்னு சொல்றேன். We have already learned this. We have already learned this in our lower grades. Plants வரைஞ்சி அதில் என்னென்ன பார்ட்லாம் இருக்குன்னு நேம் பண்ண சொல்லுவாங்கல்ல. These are the parts of plants. Now, there are two more terms which we have to know. இப்போ இந்த ஃப்ளாராக இருக்கட்டும், ஃப்ரூட்டாக இருக்கட்டும், சீட் அப்படிங்கிறது சீட்ஸ் போட்டால் தான் வளரும் அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் சீட் அப்படிங்கிறது ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கும்ல, இந்த மாம்பழத்துக்குள்ளெல்லாம் கொட்டை இருக்கும் கரெக்டாக. அதே மாதிரி வேறு இதுலலாம் கொட்டை இருக்குது, ஆப்பிளில் கூட கொட்டை இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம சீட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்டெம். ஸோ ஃப்ளவர், ஃப்ரூட், சீட், லீவ்ஸ் அண்ட் ஸ்டெம் இது எல்லாத்தையும் நமக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் கிடைத்தா. தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி கேன் see in a plant. விஷுவலாக பார்க்கக்கூடியது. அதாவது சாதாரணமாக பிளான்ட்டை பார்த்தாலே we can see all these parts, isn't it? ஸோ இதை நான் என்னன்னு சொல்வேன் அப்படின்னா ஷூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்வேன். வாட் இஸ் திஸ் கால்ட்? shoot system. Shoot system அப்படின்னா it's shooting above the ground. So the parts that are above the ground is called a shoot system. Okay, so what is shoot system? It's nothing but the part above the ground. Parts of plants that are above the ground. அததான் நாம shoot system அப்படின்னு சொல்லுவோம். Now, இப்போ எனக்கு கிரவுண்டுக்கு கீழே யார் இருப்பா? கிரவுண்டுக்கு கீழே எனக்கு இருக்கக்கூடியது ரூட் தான். ஓகே, ரூட் இஸ் த திங் தட் லை பிலோ கிரவுண்ட். ஸோ இதை நான் வந்து ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு தான் சொல்வேன். இதை நான் என்னன்னு சொல்வேன்? ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு தான் சொல்வேன். தட் இஸ் பார்ட் பிலோ த கிரவுண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரூட் சிஸ்டம். பார்ட் பிலோ த கிரவுண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரூட் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? So part above the ground which can be seen easily, that is flower, fruit, seed, leaves, stem, இதெல்லாமே shoot system அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதே part that are below the ground, especially like root, especially root, அது வந்து root system அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே சில பல பார்ட்ஸ் நம்மளால சாப்பிட முடியும். Okay, so there are in some plants you can eat the flower but you cannot eat the rest of the parts. In some plants you can eat the leaves but you cannot eat the rest of the parts. So ஒரு பிளான்ட்னு எடுத்துக்கிட்டு அதில் எந்தெல்லாம் உங்களால் சாப்பிட முடியுமோ அதை we will call it as edible part. நீங்கள் நிறைய இந்த ஃபுட்டு பேக்கேஜஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. edible oil, ingredients correct ingredients word எங்க பார்த்துருப்பீங்க? மோஸ்ட்லி ஒரு பேக்கெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதாவது ஒரு ஃபுட் பேக்கெட், Maggi or even what are there other food packets, any food packets, biscuits or chocolates, இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ingredients அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. And அதுலயுமே you might have came across this word edible items, edible oil. So என்னென்ன பார்ட் எல்லாம் உங்களால சாப்பிட முடியுமோ that we call it as edible part. Generally edible அப்படிங்கிறது eatable. Okay, edible is nothing but you can eat it. Edible அப்படின்னா என்ன? You can eat. Eatable. You can eat it. ஸோ edible part அப்படிங்கிறது edible part of plant அப்படின்னாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? edible part of plant அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? You can eat. We can eat that part of plant. We can eat that part of plant. We can eat that part of plant தான் நம்ம edible part அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சில பிளான்ட்ல எனக்கு ஃப்ளவர் கேன் பி அ எடிபிள் பார்ட். அதாவது என்ன அர்த்தம்? ஐ கேன் ஈட் தட் ஃப்ளவர். Fruit can be a edible part, which means what? I can eat that fruit. In some plants, stem itself can be a edible part, which means I can eat that stem. And there is also one more point to be noted. So note this point as well. There can be more than one edible part as well. There can be more than one edible part as well. It's a beautiful example, banana.
இதுக்கு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா banana. Banana tree. Okay, banana tree is the very beautiful example for this particular note. ஏன்னா banana treeல எல்லாமே edible தான். எல்லாமே edible என்ன அர்த்தம்? You can eat everything. You can eat everything from that banana, isn't it? What can you eat? Let me take a new slide to explain this so that you'll all will have a better clarity. Let me take a new slide to explain this. Okay, let me take a new slide to explain all such stuffs. Okay, what I said, banana itself is a beautiful example for a plant which has more than one edible part. Why am I saying that way? Banana tree la enna enakku kedaikum? Banana tree la what will I get? Banana tree la, yes, banana tree, vaala maram. What will I get from this banana tree? Major எனக்கு banana tree la enna kedaikum? Fruit. Banana, right? Fruit, banana is the major thing that I require, that I will get from this banana tree. Then what else I will get? Fruit, flower, வாழைப்பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, flower of the tree is also edible. We will call it as banana flower. வாழைப்பூ, that is also edible. Stem, வாழைத்தண்டு, வாழைத்தண்டு கறி, that is also edible. Leaves, we will use that leaves. You can eat that leaves also. Generally, you can use that leaves to make poli or எதையாவது தட்டுறதுக்கெல்லாம் லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் மோஸ்ட்லி வாழை இலையில தான் சாப்பிடுவாங்க. வாழை இலையில சாப்பிட்டா அந்த வாழை இலையில சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? வாழை இலையை they won't eat directly, but we will use that வாழை இலை, that is banana leaf, to eat. லைக் அதில் பரிமாறி சாப்பிடுவாங்கல்ல, ஸோ அதுக்காக நம்ம banana லீஃபை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ see, more than one part of this plant is edible. More than one part of the plant is edible. Usually leaf may edible part தான், but usually we won't eat the leaf directly. சாப்பிட்றதுக்கு அதில் போட்டு சாப்பிடுவோம், இல்லாட்டி போலி தட்டுறது இல்லை வடை தட்டுறதுக்குலாம் அந்த இலையில போட்டு தான் தட்டுவாங்க. So you can use that leaf, but you won't be eating it directly, but that is also edible. So more than one part of plant can also be edible. Okay, so mustard seeds we will get from the seeds, right? We will get that from the seeds. Ipo let me take an example. Okay, let me take an example. So root ல இருந்து எனக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்குது, ஃப்ளார்ல இருந்து எனக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்குது, தென் ஸ்டெம்ல இருந்து எனக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்குது. Okay, what do I get from the root? What do I get from the root? From the root I will be getting onion, garlic, carrot, then what else? Beetroot, turnip, radish. இதெல்லாம் எனக்கு ரூட்ல இருந்து கிடைக்கும். கரெக்டா? ஸோ மை எடிபிள், அங்க எனக்கு என்னது, ரூட் இஸ் மை எடிபிள் பார்ட். ஃப்ளார்ல இருந்து எனக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்கும்? காலிஃப்ளவர். தென் வாட் எல்ஸ் ஐ வில் கெட்? ப்ரொக்கோலி. ப்ரொக்கோலி ஆர் ப்ராக்கலி, சாரி ப்ராக்கலின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ப்ராக்கலி,
So cauliflower, broccoli, இதெல்லாம் edible flower. Even banana flower is also edible. வாழைப்பூம்பாங்க. Then stem, banana. You know what? Potato is also stem. But modified stem அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Modified stem அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, which we will learn gradually. Not right now, but we will learn gradually. Even ginger is also modified stem தான். We will learn all these stuffs gradually. Okay. So banana stem, potato, ginger, இந்த மாதிரி நிறைய drumstick is not a stem. இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய ஸ்டெம்ல இருந்தும் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி யூ கேன் லிஸ்ட் அவுட் சீட்ஸ் எதெல்லாம் edible. ஓகே, லீவ்ஸ் எதெல்லாம் edible அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் லிஸ்ட் அவுட் த things. Okay, you can try to list down. Now coming back to this thing, plant part and animal product பார்த்துட்டோமா? Okay, plant part தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். We are yet to see this animal product. As I said earlier, animal products na என்னது? What are the things that I get from animal is called as animal product. What are the things that I get from animal is called as animal product. So what are the things that I get from animal? Milk, egg, cheese. Okay, cheese I won't be getting directly from animal. Okay, cheese I won't be getting directly from animal. Milk and egg அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக நமக்கு அனிமல்கிட்ட இருந்தே கிடைச்சிரும். பட் I'll be getting cheese, butter, paneer, ghee, all those from milk. அப்போ நான் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்வேன்? What are these things called? Milk products. I can call all these things as milk products. And இவங்க milk, egg, then what are all the things that I get from animal? That and all called as animal product. Okay, so plant product, animal product முடிஞ்சா. Next, have a look at this picture. You can have a look at this picture over here. It's nothing but green gram. பயறு பயிரும்பாங்கல்ல, பச்சை பயிறு. ஸோ கிரீன் கிராம். ஸோ இந்த கிரீன் கிராமுக்கு வாலு முளைச்ச மாதிரி இருக்கா? வெள்ளை கலர்ல வாலு முளைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி இது வந்து ஆக்சுவலி சீட் தான். கிரீன் கிராம் இட்ஸ் ஆக்சுவலி கிரெயின் சீட் தான். ஆனால் இதுக்கு வாலு முளைச்சிருக்கு. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு தெரியுமா? What do we call them? இந்த மாதிரி ஒரு சீடுக்கு வாலு முளைச்சிருந்தது அப்படின்னா we call it to be sprouted seeds. We call it to be sprouted seeds. ஸோ இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஸ்ப்ரவுட்டட் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்ப்ரவுட்டட் சீட்ஸ் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we will get this sprouted seed. எப்படி கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் அந்த சீட்ஸை எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு வாஷ் தட் சீட். ஓகே, நல்லா தண்ணியில போட்டு யூ ஹாவ் டு வாஷ் தட் சீட். After washing the seed, you can wrap it with a cloth. Okay, you can wrap it with a cloth. Then leave it overnight. Next day morning பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can see all those tails coming out. Suppose next day வரலனா again you can wrap it with a wet cloth. Okay, wrap it with a wet cloth. The next day you can see all those tails coming out, which we call it as sprouted seeds.
ஆல் ரைட். ஸோ இன்னைக்கு செஷன் ரொம்ப லென்த்தியா போயிருச்சு. ஸோ கிளாஸ் 6ங்கிறனால எதுக்கு 2 பார்ட் 3 பார்ட்டு கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக ஒரே வீடியோவா எடுக்கலான்னு பார்த்தா, ஆனா இதுவும் டைம் ஆகும். ஸோ இது ஒரு பார்ட் 1ஆ வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்ட் 2ல மிச்சம் இருக்கிற கான்செப்ட்ட கவர் பண்ணி விட்டுறேன். ஆல் ரைட். ஸோ குடுத்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணி பாருங்க. என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி குடுத்தோம்? இன்னைக்கு என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? வாட் ஆர் த ஆக்டிவிட்டீஸ்? ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட் ஐட்டமோட இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எழுதுங்க. இன்கிரீடியன்ட்ஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் மென்ட் பை இன்கிரீடியன்ட்? த ஐட்டம் விச் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு மேக் தட் ஃபுட். அதெல்லாம் எழுத சொன்னேன். வாட் இஸ் மை செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி? ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எழுதுங்க, இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எழுதுங்க. அந்த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குது, வாட் ஆர் இட்ஸ் சோர்சஸ், அதை எழுத சொன்னேனா? Write that as well. So these are the two activities that I'm giving to you. So you can try to complete it. Okay, you can take an help of your guardian or your parents as well. All right, மக்களே, தேங்க்யூ, பாய். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இதை வந்து பாதியாக தான் நிப்பாட்டியிருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ போட மாட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் 2ல நம்ம இந்த சாப்டரை முடிச்சுடலாம். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ, பாய். இன்னைக்கான செஷன் முடிஞ்சு.